بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس کیمسٹری کے اہم ترین سوالات کے ساتھ میں آپ کا میزبان MN گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ نہم دہم کے رزلٹ نے ثابت کیا کہ ہمارا یہ مواد جو ہے وہ کیوں پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ کے لیے یکساں مفید اور یکساں مقبول ہے۔ ہمارا یہ مواد پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول گوجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودہ، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور اور آزاد کشمیر بورڈ کے لیے یکساں مفید ہیں۔ الحمدللہ پنجاب کے سب سے مقبول گیسٹ پیپر ہمارے ہیں اور یہ نتائج نے بھی ثابت کیا ہے۔ ایک ضروری ہدایت ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل MN گمن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز سے آپ بر وقت استفادہ کر سکیں۔ جی شروع کرتے ہیں گیسٹ پیپر کو۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن آنسر سب سے پہلے ہیں۔ یونٹ 9 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ 9 کے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہیں: ریورسیبل اینڈ ارریورسیبل ریئیکشن، ڈائنامک ایکویلیبریم اینڈ اسٹیٹک ایکویلیبریم، لا آف میس ایکشن، equilibrium constant, how dynamic equilibrium constant is established, relationship between active mass and rate of reaction, how direction of a reaction can be predicted. Unit 10 ہے acid and base according to Arrhenius, limitation of Arrhenius concept, Bronsted-Lowry theory, difference between Lewis acid and base, why H positive ion acts as a Lewis acid, uses of sulfuric acid, define pH, what is pH of pure water, define pH of solution, indicator what are salts, give 2 example, uses of salts, uses of sodium silicate, calcium chloride, calcium oxide. Unit 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ vital force theory, initial definition of organic compound, define catenation, molecular formula with example, write functional groups of alcohol, how coal is formed, define functional group, what is dot and cross formula, define open chain, acyclic compound, define alicyclic non-benzenide compound, heterocyclic compounds with example, define isomerism, how many isomers pentane have. اس کے بعد یونٹ 12 ہے ڈیفائن ہائیڈرو کاربن، ڈیفائن اوپن چین ہائیڈرو کاربن اینڈ کلوز چین ہائیڈرو کاربن، سیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن، وائی الکینز آر کالڈ پیرافینز، ہائیڈروجنیشن آف الکینز، یوزز آف ایتھین اینڈ ایتھین۔ یونٹ 13 ہے بایو کیمسٹری، پولیسیکرائڈز اینڈ دیئر پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس آف مونوسیکرائڈز، ڈیفائن امینو ایسڈ، گیو اٹس جنرل فارمولا، ڈیفرینشیٹ بٹوین اسینشیل اینڈ نان اسینشیل امینو ایسڈ، سورسز اینڈ یوزز آف وٹامن اے اینڈ ڈی، کاربوہائیڈریٹس اینڈ دیئر یوزز، ڈفرینس بٹوین گھی اینڈ آئل، فنکشن آف DNA، ٹائپس آف وائٹامنز۔ اس کے بعد یونٹ 13 ہے ہاؤ واٹر رائزز ان پلانٹس، فور پراپرٹیز آف واٹر، ڈیفائن کیپلری action, why the water molecule is polar or why non-polar compounds are insoluble in water, difference between soft and hard water, how temporary hardness of water can be removed by Clock's method, define boiler scales, how are they removed, why are pesticides and fertilizers used, disadvantages of detergents, waterborne diseases, fluorosis۔ اس کے بعد یونٹ 14 ہے ایٹماسفیئر اینڈ اٹس اسفیئرز، ڈفرینس بٹوین ایٹماسفیئر اینڈ انوائرمنٹ، نیم دا میجر کانسٹیٹوئنٹس آف ٹروپوسفیئر، ڈیفائن پولوٹنٹس، ڈفرینشیٹ بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری پولوٹنٹس، گرین ہاؤس افیکٹ، گلوبل وارمنگ اینڈ اٹس افیکٹ، وائی کاربن ڈائی آکسائڈ از کالڈ گرین ہاؤس گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ از ریسپانسبل فار ہیٹنگ اپ ایٹماسفیئر، ہاؤ effects of acid rain, how acid rain increases the acidity of soil, define ozone hole and where was it notices first, effects of ozone depletion, why carbon monoxide is considered as a health hazard, how sulfur containing compounds are emitted naturally. Unit 15 ہے how water rises in plants, four properties of water, define capillary action, why the water molecule is polar, soft water and hard water, how یہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ یونٹ 16 کی طرف بڑھتے ہیں میٹلرجی، ڈفرینس بٹوین منرلز اینڈ اورز،
state gravity separation, electromagnetic separation. Define roasting, how is it carried out. Raw material of Solvay's process, advantages of Solvay process. Petroleum, formation of petroleum, difference between crude oil and residual oil, difference between diesel oil and fuel oil, how which raw material are used in the manufacture of urea, how sodium carbonate bicarbonate is converted into sodium carbonate. उसके बाद है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम यूनिट 9 की तरफ देखें। व्हाट इज़ मीन बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, गिव वाई रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, गिव द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, A plus B greater than or less than C plus D general reaction, explain the importance of equilibrium constant। उसके बाद है यूनिट 10 है compare the physical properties of acids and bases with example, explain the Arrhenius concepts of acid and bases with example, what are its limitation for this concept, explain Lewis concept of an acid and bases। और फिर है what are indicators, how they are used to determine pH of acidic, basic and neutral solution, define salts, explain their characteristics and uses of some important salts। फिर है write a note on classification of organic compound, compare the general characteristics of organic and inorganic compound, define homologous series, write its characteristics, define functional group, explain the functional group of alcohol, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acid, esters etc। यूनिट 12 में से डिफाइन हाइड्रोकार्बन, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन, डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, राइट यूजेस ऑफ ईथेन, ईथीन, मीथेन एंड एसिटाइलिन। उसके बाद है जी यूनिट 13 डिफाइन मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, गिव देयर करेक्टरिस्टिक्स, गिव यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन अमाइनो एसिड, एक्सप्लेन हाउ आर दे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। यूनिट 14 है डिफाइन एटमॉस्फेयर, हाउ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, व्हाई डज द टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड इन ट्रोपोस्फेयर व्हाइल टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड इन दिस स्फीयर, define pollutants, which factors determine the severity of a pollutant, discuss types of pollutants, what are the oxides of carbon, what are their sources, define greenhouse effect, explain its mechanism, define global warming, discuss its effect। यूनिट 15 है describe the structure and properties of water in detail, water is universal solvent, how, define softening of water, how temporary hardness and permanent hardness can be removed, explain the important waterborne diseases, how can these be prevented, how permanent hardness of water can be removed। उसके बाद है जी हमारे पास जी यूनिट 16 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर्स, गैन और स्लैग, डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ और डिस्क्राइब प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इट विद डायग्राम्स, हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और बाय केमिकल मेथड्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, राइट अ नोट ऑन अमोनिया सॉल्वेज प्रोसेस। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप